church yake iko na morgue manzi. Church kwaje na morgue? Wewe unakuja ku preach salvation lakini uko na morgue kwa church. How is that even possible? Ushaisikia wapi hiyo? Hata mimi naona hasa wako connected sasa kabisa hata kuliko venye nilikuwa na doubts. Wanauliwa hapa, wananyofolewa hapa, wanakuwa stored hapa, wanazikwa mdogo mdogo huko. Una get? Because mimi sielewi how a church can have a morgue na sio hosi. Unajua kama ingekuwa tuseme hiyo church iko na hosi hapo next, wakajenga morgue, hiyo ni important. Lakini uruke hosi ujenge morgue. I think ni brainwashing na sometimes it's spiritual, una get? Kama ukicheki wakati wa wanasiasa, wase wana dedi, una get? Alafu wase wana dedi, una get ni wa politician fulani. Then wa politician ana pull crowd mbaya. So mimi naona gase ni kama pia ama pastor wanatumia the same spirits. Wanatumia wase kumada wase, then using the same spirits wana pull wase. So ukiambiwa kila kitu ni amen. Ukiambiwa kila kitu yes, ndio pastor, mwana wa Mungu, nini. So asa wezi question. Kama ukiangalia wasa Pastor Duor, unamwambia tu ni aje. Anaitwa Prophet Duor, unamwambia naje bro. Have a seat. Hatupigani, hatugombani. Let us just have a normal argument like I don't agree or you agree, you disagree. Wanajam. Kwani wanajam? Because wamekuwa brainwashed enough and probably even spiritually captured yenye huyo pastor wenyu akisema ama prophet akisema. Ladies and gentlemen, kama kawa Truth Watchdog hapa na kuleta ukweli kadao kipendo na meza ukikataa tunakumezesha. Kwani iko nini? Na wasena wana tunabeba ufala sana hapa Kenya. Yaani msetu anakaa chini kwa kiti yake. Anakupima tu. Anakupima na kama anakubrainwash. Na nataka tubonge hizi issues zenye zina happen saa hii na ni kama sasa kuna msembigi ameshikwa, gavana kama ina protect in the name of arrest. Cheki. Kuna pastor hapa anaitwa Pastor Mackenzie. By the way, mnajua msa alikuwa mwimbaji. Msa alikuwa songa. Alikuwa na sing song. Yeah. But then kamekuwa kwa kiflow, manze imefika to an extent yani wa Kenya tunabebwa. Sijui ni umaskini wa akili ama ni umaskini wa I think ni umaskini wa akili. So sasa imagine msa anakuja na kuambia atusidish. Usidish, wewe omba tu hiyo Yesu mpaka udeti. Na yeye mwenyewe ana dish manze anaoga, anavaa. Wewe uko hapo kwa kichaka. Hata wezi pupuju hakuna kitu ya kupupu. Umekatua hapo unakondeana. Wasa unajaribu kukuokoa, unapeleka mpaka watoi. Unasikia ati mpaka hair hostess. Mtu mwenye amesoma, mtu umeenda chuo. Manze, this is serious. Mimi hata sioni ati kama tu ni cult. Naona hii ni kama madevo real time. Una get? Because there is no way utaniambia msee ache job yake, aende auze vitu zake zote, property zake zote, alete msee do anunue shamba 800 acres ya wewe kuziko huko ndani. Alafu niambie ni normal ati it is just faith. Then the funny thing in Kenya yenye na happen yenye na bosana ni wale wasanywa na madawase, una get? Wale wasanywa wawase, au ndio either wanatembea scot free ama they are protected, una get? So kama DJ Fatso ako nje, yanapiga mapicha na celebrate my birthday anavaa tu kaunda suit hapo hivyo, manze vitu fresh, una get? Brown skin, ameachilia msee amekunywa sumu which is illegal na inajulikana, nobody is touching the man. Acha tembeze kitambi, iko fiti. Una get? Then sasa when it comes to Mackenzie, it's funny. Yani unasikia ni mapolisi kama 16, 17. Yani wanamuescort. Alafu anasema asifiwe Yesu. Watu pia wanasema asifiwe Yesu. Wewe ni Yesu mgani wasi? Mbona unabebe wakili bana? Kwani hata kama ni kukua rote ni hivi. Yani sasa Kenya tutabidi sasa mayut. Cheki. By the way divide hivi. Kama unajua kona do, manze waenda crime. Wewe huwezi shikwa, utabembelezwa pale. Baby, unaona kama utalala kwa cell gani tukuweke mattress? Utaka mbili na blanketi, utachukua duvet ama utachukua hizi zingine za kawaida. Una get? Hiyo ukiwa na do. Lakini kama wewe ni popa bro, atunaiba simu. Wewe ndio unaenda kungoa vio za gari, brother ama Kenya, utatendwa mbaya because it's clear like who is to be arrested, how to be arrested, when to be arrested. Una get? Hata kama wamekosa when to be arrested because sasa una get hii evil yenye kwa gava inatusho kitu moja. Inatusho despite the fact the president alikuwa analia pale na mabible, manze ilikuwa acting, ile ilikuwa PR. Na si wote tukaibai tukaona manze hapa tumeokoka kanisa yetu, the right will be done. Now the wrong is coming out. Before then hizi machache za vituko ati msee amechinja kondoa, ameisulubisha pale hivyo, alafu amadheo analia hapo.
Kondoo, mwana kondoo, sasa literally kondoo. Inachinjwa, inasulubishwa. Wase wana worshipio kitu. Unaona mwingine anachocha wase ati simu sijui itaingia mado. Ati simu inajicharge, ati pastor amemwambia simu icharge. Hiyo ndio miracle yenye Mungu anaweza kaa tu chini afikirie. Kenya hakuna power, wacha ni charge simu. Kwani unapigia Yesu? Una get? So hizi vitu zimeanza corrupt sasa kwa nini? Zinaanza corrupt sasa kwa nini? Sababu priest mwenye aliingia in the name of our president, manze sasa wako free, eh? The devils are now free to walk around. Kitu kingine tukikam, I remember some time back before my channel was pulled down. Nilisema Pastor Ezekiel, mbona vijana anasema ameokoa, wanaogopa sana kujitokeza kusema the glory of God. Nikakuwa questioned, why am I questioning the man of God? Oh, I will fail, I will do nini, I will do da. Sasa msaya ameshikwa, chachi yake iko na mog manzi. Chachi kwaje na mog? Wewe unakuja ku preach salvation lakini uko na mog kwa church. How is that even possible? Ushaisikia wapi hiyo? Hata mimi naona hasa wako connected sasa kabisa hata kuliko venye nilikuwa na doubts. Wanauliwa hapa, wananyofolewa hapa, wanakuwa stored hapa, wanazikwa mdogo huko. Una get? Because mimi sielewi how a church can have a morgue na sio hosi. Unajua kama ingekuwa tuseme hiyo church iko na hosi hapo next wakajenga morgue, hiyo ni important. Lakini uruke hosi ujenge morgue. Kwa hivyo hii church ni hosi, mkidedi mnapelekwa pale. The funny thing again, nimekuambia kama ni mwizi wa kuku manze hepa toka Kenya ni kubaya. Yeye anakama anasindikizwa man kwa Lexus heavily yani guarded mpaka sasa wasa news pale hivyo naona tu cameras. Ni aje wasikima polisi wanaambia aje hata wezi ongea acha nini na huyo mzito, tumekuwekea kiti kwa ofisi ya OCS, ukuje ukae hapo kunywanga chai. Lawyer wako wako wapi? Umekuja na mmoja ama tukuongezee mwingine? Tutakupea watatu mheshimiwa. Wewe usiongee. Uko na Bible? Hebu soma John 3:16. Hivyo ndio sasa kuko saa hii. So media imeambiwa iskave shakahola. Una get? Iskave shakahola because details were being given and Kenyans were looking at churches in a way like they are asking, where was the government? Where was the DCI? Hapa Kenya kuna kitu inaitwa NIS, National Intelligence Service. Ilikuwa wapi? Hizi time zote sio mse mmoja ama wawili wamepotea, sio wase watatu, sio wase wanne. Nobody was being questioned. Una get? So sasa hii watu hundreds wamededi, that's when they are coming up and now protecting the very people who are of course culprits of causing all this death. Mazena hii ni Kenya yenye tunaamini kwamba we have a president that is God fearing. Ni God fearing ama ni fearing God? Uelewe hapo. So manze, Kenyans just wake up. In each and everything that you see around here, start questioning. Ukipata manze peace yako ya mind hata bila kwenda church, si lazima utoe sadaka kwa church. Hiyo ndio kitu waelewangi. Sadaka inatolewa kwa Mungu, sio kwa kanisa. Na kanisa wanasema pale wawili watatu wako, hiyo ni kanisa. So inamaanisha ukienda pale kwa street, pale penye mtoi yako anaomba food, ule mtoi ukisema hii 10 wacha nimbaie chakula nimpatie, hiyo ni sadaka umetoa. Una get? Asa wanakula tithe, wanakula sadaka, na sasa hiyo wasa wanakufa njaa huku hivi. So it's high time wa Kenya tuanze kufikiria na akili yetu, tuache kufikiriliwa. Ona bebewa akili aje na kichwa ni yako. So these things as they continue this way, I just need to ask Kenyans, please. Sahi faith zenye ziko ni fake sana. Hakuna origi. Watu wanakam in the name of Jesus kukuibia. Sio hata watoke in the name of Judas wakuchukie. Manze peace Joe. Can let us maintain eye. Angalia wase. Nikiuliza do you think the followers, our followers wenye wana follow our mapastors na nini, do you think ni normal kwa mtu wa kawaida kufanya hivyo? I think ni brainwashing na sometimes it's spiritual, una get? Kama ukicheki wakati wa wanasiasa, wase wana dedi, una get? Alafu wase wana dedi, una get ni wa politician fulani. Then wa politician ana pull crowd mbaya. So mimi naona gase ni kama pia mapasta wanatumia the same spirits. Wanatumia wase kumada wase, then using the same spirits wanapula wase. So ukiambiwa kila kitu ni amen. Ukiambiwa kila kitu yes, ndio pastor, mwana wa Mungu, nini. So also wezi question. Kama ukiangalia wasa Pastor Duor, unamwambia tu ni aje. Anaitwa Prophet Duor, unamwambia aje bro, have a seat. Hatupigani,
Hatugombani. Let us just have a normal argument like I don't agree or you agree, you disagree. Wanajam. Kwa nini wanajam? Because wamekuwa brainwashed enough and probably even spiritually captured yenye huyo pastor wenyu akisema ama prophet akisema that is final. That is final and there is no any other thing that you can be told. Yet ours wenye wana manage kutoka. Unaget wana claim the same thing. Sijui nilikuwa nafanyaga nini. I don't understand myself how I could have allowed myself to do 1, 2, 3 things. Unaget? So I think it is more spiritual and that's why I'm asking people like ask God's guidance, like every faith yenye una get along. Any faith gani? Ni heri hata tuende our own traditional way. Wewe unaenda kama wewe ni Msapere, unaenda under the Mogumo, kama wewe ni Mluya unaingia Super Mazembe, kama wewe ni Mjaka unaingia pale Lejo Maria, sijua Kisii unaingianga kwa gani. Mnaishia tu hapo yani una worship God in your own understanding. Because sasa Bible imemanipulate wase. Na Bible inasema hivi by the way, do not translate the Bible. That verse imekuwa underrated. Kwa nini? Sababu pastor anataka kutranslate Bible according to his own or her own personal interests. So ukiwa hapo hivyo, pastor akikwambia for God so loved the world, sema hivyo, wewe unarudia. Tithe is a must, wewe unarudia. Sadaka ni lazima, wewe unarudia. Lakini yeye sadaka yake anatoa wapi? Wase wengi sana wanaenda kwa pastor Ezekiel footing. Yeye anatembea na Lexus, latest model, na anakuwa provided security. Kama Yesu hakuwa anatembea na security. Yesu alikuwa anatembea na wafuasi. Lakini sasa wanakujanga na heavy weapon the police officers. Ukileta ujinga pale unafiatuliwa, ulikuwa unataka kuua mtu wa Mungu. Una get? So it's high time wase waanze kurealize you have the power to question everything without a doubt. Do you feel like wase wana regulate churches na kuregister churches and whatever? Do you feel like wamefail to some point? Hizi duanzi zinalala kwa kazi, hata sio kufail. Wanalala kwa kazi, una get? Because all these churches, actually, this is a recommendation to the government and I hope you will take me serious. This is a recommendation. Hizi church zote zinafaa kwanza zifungwe. Zote zifungwe. Ukipatikana unaenda church, ati church yako iko wazi, unakama unashikwa, sadaka yako inachukuliwa inapewa maskini warm up. Alafu unaikuwa ndani. Hizi church zifungwe for 1 month, ama hata 2. Una get? So that every church that comes to register afresh, mse amefanya theology, alafu angalia history yake. Unaget mseni pastor, amekuwa kimanga mawife sasa, amekuwa kimanga watoi, pedophilia, amekuwa kipractice pale. Ni mse mwenye amekuwa kiadvocate for LGBTQ and stuff. So inafaa hizi church zote zifungwe, whether Super Mazembe, Catholic, whatever it is, all the churches zifungwe for 3 months, good 3 months. Investigations zifanywe hizi makanisa zote, then zikwe actually registered afresh. Ndio ukienda church, you don't have to worry. Mtu yako akikimbia kwa compound ati sijui ameenda Sunday school, wewe uko church bigi, mtu yeye amepotea. No, you want to go in a church where you believe that this is where my faith is nourished, this is where I now come in contact with my God. Lakini sasa ground mingi za church, manze ziko tilted, ziko na blood, ziko na dhambi moba hata kuliko huko nje, kwa sababu na get kama tuseme children watu hiyo wanafaa kusomeshwa na church, kuna sponsorship. Unapata kuna kaukabila hapo ndani. Kuna who knows the pastor well than this other one. So all these vituko, hizo church inafaa zifungwe tu zote kabisa. Na watu wenye wana recruit church sahi, kama kuna hiyo board, pia hiyo ichujwe yote, ifagiliwe kabisa. Watu wageni wakam, churches zifanywe investigation, zenye zina pass, zipatiwe church yao waendelee kuworship. Zenye zina fail, ziingie hizo church zingine zenye zilipass. Waenda wakatupu dhambi zao warudi theology. Kwani iko nini? According to you, on 2017, Mackenzie alishikwa na akachiliwa na 10k bond. Do we blame our followers ama tuna blame gava kwa hiyo story yote and this massacre? Tuna blame wote wawili. Unajua ni kwa nini? In the sense that for Mackenzie to exist, there must be these followers. Minus the followers, Mackenzie atakuwa irrelevant. So with that irrelevance, then it means he cannot be arrested because there is no one he's misleading or manipulating. But existence ya say mpaka sasa unapata mtu anasema yes wangu nisamee, watu wanakuja kuniua na kanaokolewa. That means the existence of Mackenzie has been brought about by these brainwashed maniacs wenye wanaamini huyu ndio the final sayer, ameona Yesu. Na watu wangapi wamekaa mkuclaim ameona Yesu? Unajua hata mimi naweza tokea tu kesho nikuja na makanzu hapa niambiwa sasa nimeona Yesu. Yesu amesema hivi. You don't need to trust me. Sio Yesu pia nitokea kutokea pia na wewe.
Kama anaweza litokea, anaweza kutokea. Why don't you pray also, God, until I see the real miracle that Jesus is here coming, then I will trust like also you saw Jesus. But if I've not seen Jesus myself, hii ni history bana, ime repeat over and over. Na sana kwa tu maduanzi. The only thing that has been sold very much expensively is something we call hope. Na wasa wanajua kuitumia vizuri sana. Anakupatia hope. Wewe utakuwa. Lakini yeye, wewe ndio unamkuisha. Hiyo ndio kitu wasee hawataki ku-question. So failure to asking those questions is where you land. Like, kila msetu anafollow ujinga. Then the government, as usual, wacha nikwambie siku hizi kesi ya mapolisi. Najua mtanichukia ndugu zangu, lakini ni ukweli. Unaget? Mshahara mapolisi uko chini sana. Hiyo ndio mraia mnafaa kujua uko nje. So ukisumbuliwa, unasumbuliwa na msee unafanya kazi na peanuts. So siku hizi ukishikwa au shikwi ati umefanya makosa, unashikwa utalipa ngapi? Uachiliwe. Unaget? Hiyo ndio kitu wa Kenya wa understand. Unashikwa utoe ngapi uachiliwe. Victim anaweza jitetea si yako hai, yeah. Tutafuatilia huyo jamaa ameachiliwa na bond, utadu nini? So nowadays is just unless the government actually update life ya workers wake, wapatie ase good pay na wapatie new instructions, wapatie hata makameras. You are found taking bribe, wewe unashikiwa hapo whether you like it or not, kazi yako inaishia hapo. But sasa kama mnalipa wase peanuts, mna expect wafanya kazi 100%, hiyo tangoja. Unless uko na hii utafanywa kazi, kama una hii unaumia tu kama Mkenya mwingine. Juzi hii kesi ya DJ Fatso ilitupiliwa mbali juu hakukuwa na evidence enough. Leo Pastor Ezekiel ameshikwa. Na hii kesi ya Mackenzie, media na human rights organizations walikatazwa kuingia ndani. Do you feel like hapa mbeleni watakuja tu na excuse fulani tena wasema hakuna evidence au wase waachiliwe tena? Most probably because it's a history repeated where justice has never been served. Unaona? Because there is no way the same guys wale walikuwa wa nini pale wa homicide wale ndo walituambia there is no way uboy angekuwa amejiua, because sisi wote tulikuwa tusha come up na our conclusions, there is no way this guy would have run nini, but tukasema let us leave the authority to take over and come up with a conclusive answer. Wakasema very well that there is no way this young man alijiua. Unaona? Sasa now them again going against their own words and findings, then it all means that actually kuna msee juu ya msee yenye ana decide whether we give justice or we don't give justice. We are living in that country. Hiyo ndio Wakenya wataki kurealize. Wanafikiria bado kuna justice hapa. Courts hazina mandate. Start from the 50 CAS. Sio story imenyamaza ikanyamaza kabisa. Yet the court had said what? No, we cannot employ these guys because there is no money. But what is happening? Wamekuwa employed, their salaries throughout the year have been settled. MPs wenye wako na side ya gava, their salaries have been settled. Wenye wako the other side ndio wasifungue mdomo, settled. Wanyanomia ni mraia hapa hivi. So saa hii, manze ile justice tu yenye inaweza kuwa ni ile yenye kitambo, ile yenye mseme Madam C, ule tunamwangusha. That is the only justice that maybe can serve. Lakini hapa hivi it's who knows who. Oh, unajua nani? Nani wa nani? Acha apigie wale mapolisi waache ujinga. Wewe utaachiliwa jioni. Tulia tu hapo hivyo kiasi ndio isilete drama. Wewe tulia tu hapo hivyo. Yeah, nishaongea na wewe OCS. Nimeongea na usijali wewe tulia. That is what is happening right now. So, should we get justice from Mackenzie? Hiyo labda ni ile unasemanga kimungu. Ile yenye tuliangukia. Which is supposed not to kuangukia. It's supposed to be. Wewe umepatikana na mogo kwa church. Unafanya nini na mogo? Ndani na hizo malexas zako. Wewe umepatikana umechinja wase nini ndani. Wewe ulirape mtoi, wacha ujinga. Wewe ni gay hapo umekuwa kisoda ndani. Hizo ndio inafaa kufanywa. Lakini unacheki, bro, wewe si upatie huyo 2,000,000, patie huyo 500, patie huyo nini. So we don't expect any justice. Sitazungushwa tu kama kawaida. Alafu wa Kenya kawaida ni kazi yenu ni kusahau haraka na kuendelea kugombana media na kutukanana. So I don't think anything big will be done, but hopefully something will be done, just hopefully, with very little faith in it. And I want you to talk to uambie Pastor Ezekiel kitu Mackenzie, Gava, kuna hawa familia zenye zilipoteza wase wao kadhaa. Like jana niliona dem fulani alipoteza 6 family members. Can you tell them something? Yeah, tukianza na familia, I don't know what to say. I don't have the proper words to express my
my anger, at the same time my pity towards the families. So the families just take heart. Manze, this should be a lesson to the generations to come. Question everything. Every faith that is brought your direction, just question it. Na ukiona msee pia anapotea manze, it's high time unaingia, yani mnaripoti kila mahali, mnachanua majirani, hata huyo pastor ikiwezekana niri hata mchomeke kichurch. Mkirealize tu wasema manza kupotea, and this is what is happening, chomeni kio kichurch, fukuzeni huyo pastor hapo around. Ndio sasa hata huyu fellow family akifuata huko, manze hapo naye atakuwa amejipeleka kadidi na huko, na get. But try to do something. For the government, it's high time you start serving real justice, not this divided, who to serve justice, who to be. I fight. For the government, you're doing wrong. You're misusing police officers to mistreat actually the innocents and to treat properly and protect the guilty, which is not right. Kama sasa sijui sasa mnazunguka hapi. Watu wamekufa. Any other evidence in investigation mnadai ni ya nini? Mackenzie sasa anafaa kuwa nakula cabbage ama pia yeye undergo the same. Mwambieni ya fast mpaka akufe. Alafu akisha kufa twende tumzike. Unaona? Tukamzike, tumwambie songa mbele, ambia Yesu tumekuzika na tumekataa kukufuata. Unaget? Because it's so sad. It's a sad situation where Kenyans now know that in Kenya it doesn't matter which government, justice has never been served. This is so much disturbing. Kenyans have no trust in the government, have no trust in the security sector at all. Kwanza security hamtrustiwi. So to wash up your dirty linen, I don't know what you will do, but you just need to pull up your socks. Manzeni kubaya, jua muaminiki. Hata mtu anajua tu nikipeleka kesi, it's for formalities purposes, but you're not going to help me anyway. Okay? So if you have just a handful of few trusted police officers, please try just to clean this mess up, but hamuaminiki. Mapolisi wacheni niwaambie ukweli, hamuaminiki kabisa. Serikali hamuaminiki. Okay? You are treated the other way. It's only that Kenyans are like, hata nikiambia Kenya ama niambie serikali hakuna kitu kitafanyika, wanakuaga hivyo. It's all about their bellies and stuff. For Pastor Ezekiel, if you are involved in any of this, please usitusumbue na Bible yako ya black. Just say, okay, like any other person in mess, let me get arrested. Just to go get arrested. Mackenzie, mimi naona tu fast udedi. Okay, mimi siwezi kuombea Mungu. Hiyo ni uongo. I don't trust in your faith of killing people by promising them a heaven that you have not gone. Wewe una dish, wewe unaoga, unakunywa, unalala. Mashoshoko wanakufa kwa msitu, wanakulwa na umbu. Ai, we songa mbele, sina message yako. Hata familia yako yote inafaa mkuwe arrested. You knew what this guy was doing and you knew that actually this was going on. So, manze, may God have mercy on you all. The two of you, Pastor Ezekiel. Because watu wamekuwa kidedi kwa chache yako, imekuwa kisemekana, including the youth that you assume to be helping. They came out saying the same thing. Now the government knows and it has been keeping quiet until the uproar. So, I don't know how you're going to come clean, but mimi naona tu jiombe ufungu. Hey. It was your boy, handsome home and away, Director Daya.